So this is the first step. Level 2, ticketing and checking. Okay. For example, this is Southwest. They have different ways to check priority line. You just coming in with your luggage. Mhm. They check your luggage. They print your boarding pass. And then you go up to the transfer level, level 3. Okay. Going to the transfer level, level 3. You check your luggage, you print your boarding pass, and now you're ready to rock and roll. Okay. This way, please. Thank you. Ay, ay, ay. After you, please. Thank you. You're welcome. There you go. You'll be here in the transfer. As soon as you be here in the transfer level, you can take the escalators, all the red elevators up to the level 3. Because you check in Southwest, please follow the C as Charlie. Also, just to remind you, before we go through TSA, because we have to be with you all the time, make sure if you need to go to the bathroom, make sure you don't have a knife or anything you can go through TSA, like more than 3.5 ounces or any liquids. Include yogurt, dressings, and everything with water. And no luggage either. Like you see, we don't have Yeah, anything. carry-ons only if they don't have any food, any liquid inside. Like more than 3.5 ounces on liquid. Can be like I say, dressings or perfumes or creams, nothing with water. And make sure you don't have a knife, nail clippers, and things that you think is not okay. It's okay, but it's not. So now you're ready. You have to take the train to go to the earth side. And in other words, take the train for the plane. Now we go towards TSA. Thank you. Thank you. Oh goodness. Hi, we're getting brand new shuttle cars. As we modernize, Yeah. longer waits Okay. are expected. So now we want to take the train towards security. And we here in Tampa International Airport, we're the #1 in America because we use the passenger mover system. It was invented for the first CEO in Tampa International Airport, George J. Bean, and consists and move passengers to TSA via train, and we maximize space on the terminal. Mm-hmm. And we, Video. Okay. now we inside the shuttle train towards security, TSA, and another words. So this is gonna be like the terminal area. Yes. Okay. Where That's all it. the planes and the gates are. That's where located. security is coming up. The planes. Not only that, we have eating facilities, retail stores, family bathrooms, everything you need for your convenience. Please, after you. So this is TSA security. And they're screening on you. They're checking if you have any bags, any electronics, any carry-ons, and you're ready to rock and roll. As soon as you be processed, you have, like I say, eating facilities, coffee, retail stores, family bathrooms, charging stations, coffee, of course, it's a serious It's important. business here, and much more for your convenience. What do I need to have for TSA? What documents do I need to have? If it's local fly, it's not international. If it's local, driver license, United States ID, birth certificate, and that's the most important ones. But a lot of passengers lost their ID in another airport. So anything you have, credit cards, anything you have with your name, please bring it to you. And they want to ask you more questions. They want to take a little bit more time.
But if everything is okay and you clear to go, you clear to go. But the most important part here is driver license and birth certificate just in case. Perfect. Good to know. So I'm over here with Yasmine at the Tampa Airport and would like to ask you some questions. So welcome to the show. Thank you. Thanks for having me. All right, great. So let's start out by asking you, can you tell us a little bit about yourself? My name is Yasmine Leyakatalie. I work here at Tampa International Airport. I'm part of Guest Experience at Tampa International Airport. After all, we are voted America's most favorite airport, as you've heard. My role here, basically at the airport, we help the guests. We move people all day long. We get them to their gates and to their flights on time, and we help down at the ticket counters. And we just try to give them the best guest experience when they come to visit us here at our airport. So, guest experience, this is what we do also. Amazing, thank you. You're welcome. So, Yasmine, what is the 360 Tour program and who is eligible to take advantage of this program? So the 360 Tour program, it's a comprehensive program. It's for everybody, and it wouldn't have an age. It's more for like our disability, like the hidden. It's people that are challenged, people that are afraid, people that are they everything for them. It's like, we don't want them to go through that. The especially our autistic, we have a lot of autistic kids which come through, and they don't want to ask for help. But then you can do the 360, which will it's alongside TSA. We work together, so it could be from whether it's we meet you at the ticket counters and we familiarize you with the ticket counters, going through the gates through TSA, pre-check, and it's also it's just to get them comfortable. Some of them will tell you, I don't need the help on the day, but at least they have an idea of how we're going to get by on that day of travel, just to release and to just get the tension down. Because it can be a very stressful moment for families, especially if you are, if you go through if you have a child with autism, and, it can be a very stressful time for them. Awesome, excellent. So you've sort of answered a little bit of this part, but I was going to ask you if there is a minimum or a maximum age limit for a person to take advantage of the program, and if so, what would that be? There's no age limit because it is for everybody. Okay. You can be 20 and you have a challenge. We are here to help you to get through that. And yes, we do. If you're a minor, you need to have, your parents with you or somebody with you. And if you're not a minor and you want to come in on your own and get it done, we will do that also. Age is not, no. Excellent. So, another question, Yasmine. So, would an individual with autism or any other disability be required to be accompanied by a parent, guardian, or legally responsible party to take advantage of all aspects of the 360 program? You can, like I said, you could be by yourself if you are able to do it. If not, and you would like to have somebody with you, you can. But children, the minors, yes, definitely we do, because we would like also the parents to know on that day what that child will be experiencing or what that child will be facing, going through. Because some of them are very, they don't want you to touch me, don't, and they're like frightened. So I've done a lot of the 360 tours when you get there, and I had that once incident. They're like, he didn't want to communicate with me, but once I got to TSA and he met the officer, his face just lit up. It's a whole different world with them. Amazing. So yeah, so if we have the child and they need their parents, if it's just you and you want to come in, I will be there with you. I will walk with you. We will be there with you. We're going to do it together. Awesome. It's us together, yes. Oh my gosh, that's amazing. Yes, it is. That reduces the anxiety
The of the anxiety, the pressure. person, not only with autism but also with any other disabilities, because they already know what to expect, where do they need to go, what the process, where's everything is at. So instead of trying to figure it out. Yes, yes, yes. So let me ask you something. Does the tour include, as far you mentioned the ticket counter, you mentioned TSA, and you mentioned as far as going behind the scenes. I know that TPA has that trolley or Yes, the train to the go over. train Yes, to yes. go over. So does it include the actually visiting an airplane or something inside? Okay. Okay, so when we do get our guests here at the information center, we ask them, like what exactly would they, we give them the options of, would you like me to take you to the ticket counter first to get familiar with there? Do you know where you're going? Do you know how everything will be for that day? Do you have your boarding passes? And not the boarding passes, but at least your itinerary. So I know which airline that they're dealing with, and depends on the airline, which we would have known in advance already. I would communicate with the TSA officer the morning and let them know that we'll be coming over. And whilst I'm on the train going over to TSA, because we are going to go do that little walk through TSA, so that they're not, because that's the most stressful part for them, going through TSA. So once I'm on the train, I call them up, let them know that we're there. When we get there, the officer is already waiting for us. That is the good thing. And he will introduce himself and explain everything. Then we walk through the process. I will go ahead, wait on them on the other side. So when they're coming through the machines, I'm already there to receive them. So no anxiety, like calm them down. But we work alongside of TSA, which is a really good thing. And they don't have to go through that hassle. Okay. So if I would assume if it were available that and possible, they might, but it doesn't guarantee that they have access to an airplane. No access to the airplane. No access. When we get to the airside, then I would we would go, I will show you if you have, because some of them do travel with the animals, the dogs, I'm sorry, Yeah. the dogs. So we go over, I show them where the pet relief area is. If it's a baby, a nursing mom, or sometimes a mom just needs that place to calm down, I will take them to the mother's room or to the family's room. I'll show them where that is, because sometimes you just need a little break, because that challenge going through TSA, even if we have walked you through it, is a little bit, overwhelming for the parents. So we would go there also and show them where it is, just show them where the food is, and then we will head back. The only thing is that you're not allowed to leave my side. If you are supposed to use the restroom, we'd let them know they have to use the restrooms out here first at the terminal before they get onto the air side, because we cannot let them out of our side. If it's somebody escorting them, an adults, the parents, you should have your ID to get you through, because you're not using a boarding pass or anything of the sorts. So it's an easy and smooth process, and we are here to help to let that happen alongside of TSA. So in other words, security. Yes. So you are not bypassing any of the security. This is as far as we can go, and this is important that our audience understands that while we are here to assist in this process, there is no skipping of the security for the rest of the population. No, there is no skipping of security, none whatsoever. And this is important for for everyone to know. Okay, so this is wonderful. And so another question that I think is very important before we get to almost the end of the show, I want to make sure that our audience understands how to go about making a reservation, because I assume this is by reservation, correct? Yes, that's always by reservation. We do always ask you to call in and book that at least 48 hours before. Some people plan, because again, it's a process for them, so they want to make sure everything is set the way it is. So some of them do it months in advance, and we just follow up with them to make sure and everything is in place, because like I said, it is a challenging moment for them, and it is not, comfortable. A lot of them don't like
being in the crowd. So yes, 48 hours before you have it organized, we wait for you, we meet you. You would tell us where you would like us to meet you also, but usually our meeting point is at the information center, and we will take you from there when we meet you. The limit like 5 people for the list. Okay. Yes, or if it's one person, and if you do come with your service animal, we do ask, like, is it with the leash, without the leash? We want to know about you before we proceed to TSA. We want to be prepared. Okay, So yes. excellent. And how long should the family anticipate this tour to take, more or less? And I know this will vary by family, and by incidents, whatever, if they need longer breaks and this and the other. But approximately, how long should the families allot for this experience? Most times it's done within the 45 minutes. Okay. The least we do is it's 30, but the most we would go over would be an hour. We wouldn't go over an hour. Okay. But by 35 minutes, 35 minutes, again, it depends on the family, depends on the incident, because we've had times that we cannot even get the child onto the trolley, onto the train to get across. So sometimes that takes a little time, to get them familiar with it and to get them to trust us. So I'll say the most about an hour. Sometimes it might not happen at all, but most times it do, because we've gained the confidence to go across and do that and get the tour done. But yes. Amazing. Thank you so much for those answers. Yes. Yasmine, that is amazing information, and I'm pretty sure it's super helpful for the community that we provide support and assistance, but also for everybody else that is, that has any disabilities, not only visible disabilities, but also hidden disabilities. Yes. Including seniors or people with anxiety. Yes. Amazing information. So, by that being said, is there anything else that you would like to share with us and the community? Okay, so there are two things I know we didn't touch point on there, but I'd like to share with our community. We have what is called the Sunflower Lanyard, which is for hidden disability. It's not for getting you in front of the line or anything of that. It just tells you, I need a little bit more time. So once we or any associate here at the airport sees that lanyard, we know that person needs a little more time. And it is very helpful. It is very helpful and super helpful. So they can come to the information center and we could help them. They will let us know. We give it to them. We explain to them and let them know. And within that time, also, we have something else that we do here, again, alongside with TSA. We have what is called TSA Cares. This one, it's usually 72 hours before. You can call them, and I like to introduce it to them if anybody comes to me and I could see. I mean, it's you talk with them and they will tell you, and you let them know there's this called TSA Cares. You do the booking 72 hours before. You give them your flight info. You let them know your time. You let them know where you want to meet with them, and the officer will be there to meet you. And he's going to do that process, walking you through TSA the same way that we do like the 360. The 360 just introduces you and calms you down and everything. You're there in person, so you know what to expect. But the TSA Cares walks you through the process. This time you're actually going to your plane. And they're taking you anywhere federal that we have TSA. They can go ahead and book that. They can do it leaving. They can do it coming back in, as long as you're within the U.S. We do the TSA Cares also, and that's if you have to call them or book the reservations. So that's amazing, because I have used for my daughter who has disabilities and is on the spectrum. So we have used the Sunflower Lanyard, and let me tell you, it is amazing. It is amazing. She just put it on. She already knows. She says, "Mommy, this is my VIP pass." I love it. So she already knows, what's going to happen, what to expect. But I have not heard about the TSA Care. Yes, we do. We are traveling soon, like within 2 weeks. So I really want to explore and try that program. You can go onto their webpage, and it is there, and you just let them know, and they will reply to you. They will assist you. But if you do need that info, also you can come to us at the information desk, and we can pass that information on to you. So
at Tampa International, we have a lot to offer for our community for the hidden disability, the anxiety, the autism, just name it. This is what we do. We are here to help you and to make your travels, more exciting and relaxed, and you could look forward to your next part of your journey without being so stressed out, because I know what that could be like. Yeah, and I want to remind our audience that recently we did an episode on the Sunflower Lanyard program here at TSA, and if you'd like to know more about it, go ahead and go to our YouTube channel, CAR-USF, and look up the episode on the lanyard program, the Sunflower Lanyard program, and by itself. We have the episode as well as the interview that we did, and it's just the interview itself that we did here at the airport. So thank you so much. This has been so informative. Thank you so much, Yasmine, My for pleasure. this information. Thanks for having me. Yes. And this is why we wanted to be here at the airport to do this programming, because the travel season is starting. School just let out here in our districts, and so we wanted to be prepared, to get you prepared. I'm already getting calls and messages, families concerned about their travel preparations, and so of course we are referring them to previous episodes we've done on travel, usually for the holidays and all that stuff. But this one here, we had been pending after we did the Sunflower Lanyard episode. So thank you so much for taking the time to be here. My pleasure. So, thanks for having me. so I appreciate you. Thank you. Thank We're you. gonna cut it right here. Thank you. Thank you. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida, Ana. Muy buenos días, gracias, bienvenidos. Gracias. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Tampa con Ana, que nos ha venido a recibir. Estamos haciendo una entrevista sobre el programa de Excursión 360. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, Ana, es que nos digas un poquito sobre ti. Por supuesto, mi nombre es Ana Torres y soy parte de esta gran familia del Aeropuerto Internacional de Tampa, el favorito en América y tu aeropuerto también. Qué linda, qué bueno, pues gracias. Y Gracias cuéntame, a ti. ¿cuánto tiempo llevas aquí en este aeropuerto o en tu trabajo principalmente ahora? Con esta gran familia, 3 años. En el aeropuerto, 11 años. Oh my God. Oh my God. ¿Y cuáles son tus responsabilidades en el aeropuerto? Mi responsabilidad y mi prioridad es tratarte como te mereces, como un rey o como una reina. Qué linda. Contestamos todas tus preguntas, estamos de acuerdo, estamos siempre pendientes que estés bien, cualquier llamada que tengamos que hacer para poder ayudarte, cualquier cosa que tengamos que hacer para ayudarte, esa es parte de nuestra responsabilidad. Contestar preguntas, seguridad, tours, todo lo que necesites, nosotros estamos aquí para ti. Ay, qué chévere, qué chévere. Entonces, Ana, si por favor nos pudieras hablar un poquito sobre qué es el programa, el tour o la excursión 360 y quiénes son las personas que pueden participar de este programa. Claro que sí. El Tour 360 es para todo el que lo necesite, especialmente para personas que hay muchos pasajeros que se ponen nerviosos en el proceso de viajar. Puede ser cualquier edad, puede ser mujer, puede ser hombre, adulto o niño. Y prefieren practicar antes de ir al proceso de seguridad, que es el que más les preocupa a nuestros pasajeros. Nosotros, el 360 ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido como departamento de servicio al cliente y consiste en educar y en ayudar al pasajero que pueda ir al proceso de seguridad lo mejor posible. Eso incluye toda la información para chequear sus maletas, cómo printear sus boletos, cómo caminar directo para el airside, el Concord,
y qué tiene que hacer cuando va a pasar por seguridad. Más información de todas las tiendas, todos los restaurantes y todo lo que necesitan para que estén bien, contentos y seguros. Excelente. Qué cosa linda. Estoy segura que eso le viene muy bien con el programa de ustedes aquí en el aeropuerto para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o una discapacidad escondida, como por ejemplo el autismo, la ansiedad, cualquier tipo de discapacidad que no se nota, ¿verdad? Que simplemente las personas más bien están así como que bien ansiosas y se pueden poner demasiado ansiosas, como sabemos que les sucede a nuestros seres queridos con autismo. Así que me parece un programa súper espectacular y gracias al aeropuerto y a ustedes que con tanto cariño y con tanta buena fe lo están haciendo. Para eso estamos aquí y no solamente para nuestros pasajeros que tienen problemas como autismo, ansiedad, también para la seguridad, porque eso ayuda a la seguridad a que el proceso de ellos sea más fácil. Eso es un complemento entre las dos personas, el pasajero y la seguridad, que ayuda a los dos a que todo sea mucho mejor. Qué bonito, qué bonito. Pues mira, y déjame preguntarte Sí, algo, no. a lo mejor hay algún tipo de un mínimo o un máximo de edad que las personas tienen que tener para poder participar de este programa de Excursión 360, poder entrar en él. Tenemos una buena noticia, es para todas las edades, no importa si tienes 99 años o eres un bebé, todas las edades pueden necesitar este 360, que es desde bebés, niños, madres con niños. Nosotros no tenemos ninguna inconveniencia de ayudar a todos los pasajeros, no importa la edad. Qué cosa tan linda, me parece espectacular. Entonces, otra preguntita, Ana. Por ejemplo, la persona que quiere utilizar el programa 360 tiene que estar acompañado por un adulto o tiene que estar acompañado por un cuidador o la persona responsable de ese individuo con discapacidad o que simplemente quiere utilizar el programa. Cuéntame. Como para nosotros nuestros pasajeros son lo más importante que tenemos, por seguridad, los menores de 18 años deberían estar acompañados. Después de 18 años, si se sienten seguros de poder hacer ese proceso solo, no hay ningún problema. Como quiera, estamos aquí para ti. Muy bien, me parece genial. ¿Y cuáles son los requisitos para reservar una excursión 360? Sí, como no. Con una semana de anterioridad sería el tiempo perfecto. Así podemos hacer todos los arreglos necesarios para poder ayudarte y darte lo mejor de nosotros. Una semana con anterioridad y todo va a estar absolutamente bien. Qué bien. Y entonces en esa reservación, yo me imagino que hay muchas personas, sobre todo las personas que saben que su ser querido con autismo, como por ejemplo, que es el programa que nosotros hacemos, si saben que van a estar yendo de viaje en tal fecha, pues me imagino que a lo mejor más de una semana será genial, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, ¿cuánto se deben programar ellos en cuanto a tiempo? ¿Cuánto dura una de estas excursiones más o menos? Yo sé que eso va a variar, pero ¿tú qué dices? Sí, como no, como tú bien dijiste, puede variar según el pasajero, pero es más o menos 30 minutos, puede ser más, pero 30 minutos, según la experiencia que hemos tenido con otros pasajeros, en 30 minutos podemos darle toda la información, darle la seguridad al pasajero completamente y todo va muy bien. Y hay otros requisitos que tengan que saber cuando hagan esa reservación, los que lo van a acompañar, vamos a suponer que es un menor de edad, que no ha llegado a la mayoría de edad, y la persona que lo acompaña, ¿qué tipo cómo se tienen que preparar? ¿Tienen que traer algún carnet? ¿Tienen que traer algo para estar preparado? ¿Qué tipo de reglamentos van a tener que estar ellos siguiendo para poder asistir a esta? Cuando un adulto
acompaña a un menor debería, por favor, de tener toda la documentación requerida para identificar a seguridad de que usted es el padre o la persona responsable para ese menor que usted está tratando de viajar y ser procesado por seguridad. Me imagino que debe traer su propio carnet de identificación. Tiene que traer, ¿no?, su propia, puede ser el acta de nacimiento, puede ser la ID, su licencia, una identificación requerida, una identificación que sea aceptada por la seguridad del aeropuerto, TSA. Exacto, en porque otras van a pasar palabras. por allá. Entonces, una vez estén en el otro lado de allá, ¿hay algún tipo, una medida de seguridad que tengan que seguir los padres o los acompañantes o la persona que está tomando parte de la excursión? Tan pronto nuestros pasajeros ya pasen por seguridad, ya está todo perfecto, ya ha pasado ese proceso, pero nosotros vamos más allá. Nosotros también le enseñamos dónde están los baños, los cargadores, los restaurantes, el café, baños de maternidad que lo tenemos para ustedes, baños para la familia, para que ese menor o esa persona que está pasando un proceso difícil antes de viajar pueda estar relajado y pueda sentirse más tranquilo. Además que tenemos un aeropuerto precioso, cada airside adentro tiene todo lo que necesita, tenemos arte, tenemos personas para ayudarte, tienes todo lo que necesitas y nosotros vamos a estar seguros de que te vamos a dar, a proveer todo el servicio necesario, el que tú te mereces. Hasta tienen para dónde llevar a los animalitos a ir al baño. Sí, tenemos doggy parks, así le llaman famosamente. Así que no te preocupes, trae tu mascota, que aquí también te la ayudamos. Y yo sé que me van a preguntar, ¿van a poder entrar al avión una vez estén en el otro lado? ¿Pueden anticipar las personas que vengan a hacer la excursión como parte de la excursión, llegar a entrar a un avión una vez hayan pasado TSA? Bueno, para entrar en el avión, eso es más la aerolínea. Nosotros tenemos que esperar que la aerolínea esté lista para poder entrar los pasajeros dentro del avión. Eso es muy importante. Ajá. Así que la respuesta es no anticipen que van a entrar en el avión. La seguridad, sobre todo, es primordial para el aeropuerto de Tampa. Así que no es parte del tour, sino que pueden llegar hasta donde van a entrar allá. Hasta donde el gate, más o menos, simular que estuvieran donde están los gates, pero no es parte del tour. Sí. Okay. Entonces, Ana, ¿alguna otra cosita que quisieras compartir con nosotros, con la audiencia, con la comunidad? Hay muchas cosas que compartir sobre este aeropuerto, te voy a ser muy sincera. Pero una de las más importantes para mí es el Sunflower Liner. Le podemos decir en español el collar de girasol. Y es inventado en el aeropuerto de Inglaterra, porque uno de los jefes del aeropuerto se dio cuenta que que había muchos pasajeros que para viajar le era muy difícil, era muy estresante, más había niños con problemas mentales que también pasaban demasiado estrés tratando de pasar por seguridad, más seguridad no sabe lo que está pasando. Muchas enfermedades mentales no se pueden ver a simple vista. Cuando ellos llevan su collarcito de girasol a simple vista, puede decir, necesito un poquitito más de cariño, un poquitito más de ayuda. Los autistas no se pueden tocar, muchos de ellos al momento le molesta. Ellos tienen ese collar de girasol, le enseña a seguridad que tengan más cuidado, pero también los pasajeros se sienten más protegidos. No solo los pasajeros, sino los padres. Una de las partes más importantes de este collar de girasol. Todos nos sentimos protegidos y yo lo veo. Cuando un padre se acerca a mí y me dice,
por casualidad tienes el collar de girasol. Claro que sí, la sonrisa es de oreja a oreja. La felicidad se ve a flor de piel. So, sí, es importante, por favor, que sepan que nosotros estamos proveyendo ese collar de girasol que es tan especial. Simplemente va al centro de información y siempre estamos listos para ayudarlo de 4:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Espectacular. Y nosotros, de hecho, hicimos un programa en vivo aquí en el aeropuerto sobre ese programa, el collar de girasoles, que mi hija tuvo la oportunidad también de estar acá y ser, pues, cómo sería, ¿no? Todo el proceso de tener a una persona. Y es muy cierto. O sea, tan pronto ella se pone su collarcito, la paz que ya yo recibo, porque ya yo sé que tan pronto ella se pone ese collar de girasol, ella viene para acá y ya yo sé que el personal del aeropuerto, sin tenerle que decir nada, ya ellos saben lo que hay. Ya ellos saben que mi hija tiene necesidades especiales, inmediatamente yo no tengo que preguntar absolutamente nada, inmediatamente ellos se aproximan a mí para solicitarme en qué te puedo ayudar, cuál es lo que ella necesita. Automáticamente ellos, el personal de acá del aeropuerto, incluyendo el personal de seguridad, inmediatamente ya ellos saben, se notifican unos a los otros. Y lo más hermoso es que están en una forma tan silijosa que no es llamando la atención, que la gente no se tiene que enterar, sino como que ellos tienen su clave y así ya ellos saben qué es lo que hay que hacer y muy, de forma muy relax, muy acomodado, rapidito se recibe el servicio. Y nadie tiene que saber y es bien, ¿cómo te digo? Confidencial es la palabra. Es bien confidencial. Perdón. Y un dato muy importante, es totalmente gratis. No cobramos por ese collar de girasol. Además, el collar de girasol tiene un carnet que puedes poner toda la información del pasajero, 2 números de emergencia. No solamente es un carnet, es algo que te puede ayudar en cualquier momento de emergencia. Y para aclarar, el carnet de girasol es lo que es el collar, tiene girasoles. Entonces, por eso es que lo identifican, porque son muchos girasoles en lo que es el collarín, ¿no? La cadenita que lo lleva, ¿no? Y por eso lo identifican. Y entonces, Yasmine, nuestra Yasmine comentó que hicimos un programa aquí en el aeropuerto de Tampa, así que los refiero a nuestro canal de YouTube, que es card-USF. Busquen el playlist de la hora del cafecito y van a encontrar o en español o en los primeros canales o videos van a encontrar el Sunflower Lanyard Program. Van a encontrar ese video donde van a ver y van a encontrar también el programa del episodio en el playlist de la hora del cafecito en que hicimos ese programa. Y en cuanto a las las personas que pueden utilizar, los casos que los pueden utilizar, todo el tipo de discapacidad escondida, que son cualquier tipo de discapacidad, ya sea autismo, ya sea ansiedad, ya sea déficit de atención, cualquier tipo de discapacidad que no sea visible, como decir una silla de ruedas, cosas así. ¿Okay? Personas mayores con diabetes o con Alzheimer, demencia, o sea que es para todos. Sí, sí. Anyway, entonces esto le queríamos dejar saber. Perfecto, muy bonito. ¿Algo más? Gracias por su tiempo. Aquí estamos para servirles. Si usted quiere viajar placenteramente y sentirse bien, venga al Aeropuerto Internacional de Tampa. Estamos aquí para ti. Muy bien, muy bonito. Pues muchas gracias para todos ustedes y gracias por estar con nosotros. Como ya saben, entren en nuestro canal de card-USF para que vean episodios que hemos hecho anteriormente sobre cuando estemos viajando. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que debemos tomar cada vez que viajemos? Y gracias a ti, Ana, por habernos dedicado este día y habernos traído aquí tanta información bonita. Gracias a ustedes. ¿Okay? Muchas gracias. Hasta luego.